Oh, bon après-midi. vous étiez là. Oh, bonne matinée à vous. Eh bien, bonjour à Souris. Oh, nous sommes tellement heureux. Nous débordons de joie. Alors, bienvenue à vous à la maison, bienvenue à vous ici, en présentiel, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et bienvenue donc au Café-causerie du 17e Festival de Castelier, ce festival reconnu dans le monde entier, qui est voué au 11e art, l'art de la marionnette. Et vous avez remarqué, n'est-ce pas, en termes d'accessoires, nous nous sommes forcés pour vous. Hein? Oui, car il s'agit de création dans l'œuf. Voilà. Et c'est un café-causerie. Voilà. Café-souris-causerie. Voilà. Nous sommes dans la thématique. Voilà. Et comme vous savez, si vous êtes des habitués du festival, comme vous savez, ce café-causerie, cette année en tout cas, nous avons quatre créations dans l'œuf à vous présenter. Chaque création, chaque troupe, chaque créateur, chaque créatrice a une demi-heure pour vous présenter un extrait de sa création à venir. Et ensuite, on a une petite causerie, café-causerie, un petit 5 minutes avec la créatrice, créateur, pour poser des questions, avoir des réponses, comprendre, voilà, comprendre. Nous voulons comprendre. Du travail toujours. Voilà. Quelquefois, il en est au début. Oui. Mais déjà, dans les débuts, nous pouvons voir des choses, des extras. Oui, exactement, exactement. La souris, je ne saurais mieux le dire, mieux l'exprimer. Voilà. Avec votre corps, vous êtes vous-même indépassable dans l'expression. Alors, j'aimerais demander, c'est un détail important, au public dans la salle, lorsque vous serez emballé, je ne sais pas, ou extasié par les présentations, s'il vous plaît, restez assis. Parce qu'il y a quand même une caméra ici, puis une caméra là, qui prennent Mon quand profil, même... là. Oui, qui prennent ton profil, et aussi... Oui, mais... Outre le profil. Oui, mais aussi quand même un peu, beaucoup, les créations dans l'œuf que nous verrons là. Merci. Donc, si on reste assis, on ne nuira pas à la caméra et l'expérience des gens qui sont chez eux aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous ne tardons pas, n'est-ce pas, souris? Sûr que non. Donc, sans plus tarder, la première création, il s'agit de... Ça s'intitule « La lumière impossible » avec John Lackland. Yes. John Lackland Stewart. Oui, John Lackland Stewart. Bien fait, bien C'est un fait. gars formidable. Et... Ouais. Surreal. Ah, mais en fait, ça, c'est pas du tout de ma compagnie. Ah. Du tout, c'est moi. Ça, c'est la compagnie, ici. C'est juste moi, en fait. Et je commence ici. Moi, je m'appelle John Lackland Stewart. C'était très bien fait. Je suis un Merci. artiste de marionnette ici à Montréal. Metteur en scène de marionnettes, surtout since 2015. I co-created and directed Macbeth Muet, qui m'a vraiment lancé dans la marionnette ici à Montréal. And since then, I love working in marionette, but I don't build marionettes, so it's a conundrum that I have. But I'm going to, of course, switch in English because I know most people are English. I think it's the best way to communicate today. So I want to talk to you about La Lumière Impossible, the impossible light. So this idea for a story, it started during COVID, and I was putting my son to sleep, who's 6 years old, and he asked me to make up a story for him. And so I started talking to him about this story of this man trapped in a cave, which is a very COVID-appropriate story, and that's what came out. And this man trapped in this cave, he's trying to find a way out, and he starts to see this light out from the rocks. And he thinks maybe it's a way out, so he reaches for the light. But right when he reaches it, the light starts to move, and he's frustrated, and he's upset, and he can't get out, and this light seems to be playing with him. He thinks he's hallucinating, and the light starts to show him wonderful parts of the cave, and it shows him water so he can survive in there for longer, and it shows him all these beautiful parts of the cave, and then eventually this light sort of becomes part of him. And when the man is finally rescued from the cave, he doesn't want to get out of the cave. And when the rescuers pull him out, he's blinded by these lights from outside that are overwhelming and too bright for him. And he feels this deep sadness from having lost his light,
inside of this cave, and he can't tell what's his and what's the world's anymore. So to me, this is a very moving story. To me, that's very close to me. So that's the story so far in a nutshell. When I started working on this at the Miam in the résidence, in a residency, Jesus, in a residency, I started researching all sorts of stories of caves. So the parable of the cave from Platon, and this guy named Michel Siffre, who studied caves. But what I was most interested in was this 2018 story of these children in Thailand trapped in this cave called the Sleeping Princess, after this goddess. And these children were trapped there, you might have heard of it, for about 13 days, and they all survived. And their coach took care of them and helped them meditate while they're in this cave. So all that being said, I'm going to show you a little extrait, an excerpt from what I've been doing, and then we'll talk a bit after, and I'll show you a little video too. Are you awake? Sorry, I was up for long. Maybe? Jesus. Night? Night. What? Do you want to come dig with the others? If we dig long enough, we can find the light and get out. No. Night, I want you to drink this water, okay? Everyone else did. I don't want to. You have to. Night. You're just trying to make us dig so we stop thinking about death. Night. It's okay. It's okay. Come on. Come here.
sorry. I don't know why I'm being so mean. Oh. Coach, Mom said you were really special. And I think I know what she was talking about now. That's my extrait. Thank you. So, okay, so just as the idea for the story came out of a conversation with my child, I think of this play, it could be a conversation between this character and a shadow of himself. I imagine the character as a father-to-be, and that this cave is a reflection of his feelings and his fears. The cave can also be literally a cave, and it can also be this kind of womb from which his child is going to emerge. But in the story, so the story of the children in Thailand in 2018, I read a lot about it and read different books, and it was really deeply moving to me. So I was like, I really wanted to find a way to somehow integrate some of those stories from that real world event. So I imagined this father to be actually as an influencer, that his job would be glued to media, and he'd be stuck to his computer, and it would be sort of robbing his time from his relationship and his pregnant partner. And that glued to media, as he's sort of fearful waiting for this child to come, the internet would start giving him images of these children, and these children from 2018, and it would cause a lot of this panic. And that's sort of why he would disappear into this cave. Now, the story comes from this impetus to talk about being isolated and self-reflection during COVID, which I think we all have a relationship with that's very present right now. But finally, it really turned into me wanting to talk about this unfortunate panic that fathers can feel sometimes with children, and why so many fathers I know sort of run away. And I have a good relationship with my son, so I really like that. But I think there's this thing in fathers to be afraid and to be fearful of looking at ourselves or at a mirror of ourselves. Now, so mechanically, I really see the piece being done with a couple of pieces of tissue and like a rock. A real rock, maybe, instead of whatever this is, something maybe more rock-like, and obviously just a few sources of light, but also that all of the cues in the show, the lights and sound, will be operated from the stage by this one actor doing this story from 2018 and his own story. So this actor is sort of playing this terrified father at the same time as playing these terrified children waiting to be rescued, at the same time as playing these sage, composed rescuers who are going to pull these children out of this womb-like cave, so that the whole thing sort of weaves together kind of like a dream, like maybe he's experiencing all of this in the cave of his house, of his room. I'm not quite sure yet. But that it would be operated from a computer, which is kind of the puppetry. A lot of the lights and moving lights would be the puppets, as well as handheld lights. So it's really tech-driven. So that being said, I want to show a little video excerpt from our time at the Miam, and then I'll finish up and talk to that mouse. So, okay, so here it is. Thursday, the 21st. This is the first recording. I have my device here. That's 100 yards, do you say about 2 miles under the glass. Will do to someone's brain. But there you are.
This is like super early days exploration before the residency with cheap Dollarama carton. Gotcha. Hit. Shoot. I felt powerful. I felt like I know what I was doing, and I had a community. But Why do you bring that up now? because Josephine wanted me to know what I was doing, and I don't know what I'm doing. And Jesus, she was my community, and I left her. That was pretty stupid. I know it was stupid. I should be at home with my wife and my unborn child right now. Why aren't you? Because I'm scared. Oh, I see. It's the baby. Yes, Huh. I found them. Oh, God. So here, Sorry. just to know, Hold all on. these Hold cues on, that one are moment, changing please. here are operated by me. Don't all There's speak at little once. things Hold that I'm on. pressing here. Hi. Let me have a look at you. Do you have much food here? Not much clothes either. I'm doing this Hey. weird British accent because the rescuers were all Come with British, something but soon. you know. Food to eat, shirts, clothing, Whatever. blankets. My God. You all seem so young and small. I have a boy who's about as young as you. 14, 15. Oh, look at you. Rest up. You're all so strong. Rick, do you see this? We need to get them more supplies right away. Right. We'll come back soon, I promise. Huh? Oh. Do you want me to hold you? He doesn't know if he can get these children out, but instead he tells them, more people coming. Many, many people coming. You're all strong here. Yeah, so that's it. And so just to finish up, so what I'm looking for to develop this idea is it needs unfortunately, I need to get a grant or get partners. It needs a full-time technical director with me and a full-time lighting designer, because that kind of is the puppetry. I could sit alone in my apartment and fool around with lights a lot, and that's really cool, but we really envision, these moving lights can be a whole ballet that could be, operated by the person on stage. So there's a lot to play with. I'm also debating, is this a mix of this 2018 story and this story I made up for my child, or is it just the story that I made up for my child? Because it's a pretty cool idea that could really be done with no words, but I feel we have to get the actual tools to play with. What do we understand by what we see? So I'm playing with removing text. So yeah, I'm looking for partnerships or ways to have an excuse to get back into the theater to really kind of work on this, because it needs outside eyes and tech time, really, and like smart puppeteer builders who can help build these ideas I'm thinking of. So I'm really, really happy to be with you here today, like with real people. It's really awesome. And thanks so much. Thanks. Merci. Merci beaucoup. Bravo! Ah, Merci. Brillantissime. Oui. Oh, pour Merci. moi, vous êtes une étoile. ah, merci. Merci beaucoup. Je crois la Et- souris, la souris connaît. Est-ce que tu connais Marcel Hudon? Non, pas du tout. Je n'ai pas encore entendu parler. Mais Parce qu'il y je a voulais vous dire, monsieur, vous qui vous cherchez des collaborateurs, Oui, voilà.
Vous savez que moi aussi, je cherche la lumière. OK. Ben, on peut collaborer ensemble si tu veux. Je pense qu'il y a comme beaucoup de souris dans les grottes, dans certaines grottes. Fait que Oui, t'as est-ce peut-être une qu'il y a des expérience. grottes de fromage aussi? Oui, j'ai considéré ça dans ma pièce. J'ai imaginé comme tu sais, la moisissure verte, un peu fromage bleu sur le mur. Ça se peut vraiment. Si tu... Absolument. En plus d'être d'accord. brillant, vous êtes une personne de goût. Merci. Superbe. Alors, c'est un marché conclu. Je fais votre mise en scène. Yes, absolument. Vous pourriez Est-ce que vous tu laisser as pousser les un cheveux théâtre? peu? Ben, ça, c'est impossible. Par exemple, toi qui as une bonne couette de cheveux, c'est un peu embarrassant pour moi. I'm sorry, I tried at once to grow my hair, but I'm not that good at puppetry, so I... Par contre, nous avons vu votre grand talent d'acteur, donc Oui. je ne suis pas merci, inquiète, mon cher merci. Lucie. Cool. John, j'aimerais que tu nous, Ouais. que tu nous résumes en français un peu ce que tu as raconté tout Oui, à l'heure. c'est Ça ça, date de oui. 2018 et Absolument. ça vient d'où ton spectacle? Le spectacle est venu d'une histoire que j'ai racontée à mon fils pendant le COVID. Il m'a demandé d'inventer une histoire, en fait. Fait que j'ai inventé une histoire qui parlait d'un homme pogné dans une grotte toute seule qui essaie de sortir. Et il voit une lumière qui montre un peu la façon de se sortir, mais quand il essaie de sortir, la lumière bouge et il commence à halluciner puis avoir une genre de conversation avec la lumière. La lumière lui montre des bonnes parties de la grotte, il monte de l'eau pour qu'il survive. Fait qu'il prend tout un voyage avec cette lumière qui devient une partie de lui, de son corps à la fin. Puis le moment qui est finalement trouvé par du monde qui lui sauve, toute la lumière qui sort dans le vrai monde est juste trop de lumière pour lui. Et il se sent vraiment désespéré puis triste en voyant comme trop de lumière. Et il se sent comme il ne peut pas retrouver sa propre lumière à lui. Fait que c'est venu de ça. Mais ensuite, après avoir recherché plusieurs histoires de grottes, il y avait l'histoire des enfants en Thaïlande qui ont été sauvés en 2018, qui m'a vraiment touché. Fait que là, je joue à tisser un peu les deux histoires ensemble et voir si ça marche. De travailler d'une façon très minimaliste, avec très peu de lumière sur scène, quelques objets pour trouver des formes un peu imaginaires. Le personnage, c'est un parent to be, parent à devenir. En devenir, en oui. devenir, oui. Fait que toute cette peur de devenir parent, ça s'incarne dans ces formes un peu obscures et les ombres qui se trouvent dans cette grotte. Fait que, c'est ça. Alors, c'est à la fois être attiré par la lumière, n'est-ce pas, mon cher? Oui. Et aussi avoir peur et d'être aveuglé. Oui, Par la je lumière. dirais que oui. Mais j'espère que ça peut être drôle des fois aussi, parce que je trouve comme je suis sur scène et c'est un peu sombre, tu sais, c'est intense, c'est un peu. J'espère qu'on peut trouver Eh bien, aussi. écoutez, si vous aviez une souris comme compagne dans Ben, votre c'est vrai, grotte, ça va résoudre tout, je pense. un petit duo, quelqu'un, un alter ego, quelqu'un d'intelligent, de brillant, avec Ok, qui partager sure. vos idées Ben, philosophiques. envoie-moi ton texte, on va voir si on peut Voilà, l'intégrer. je vous ai écrit quelque chose d'ailleurs. OK. Je suis très inspirée Hey, par ça Goethe, n'est-ce pas? marche. Eh, mais ce que tu as fait ici dans la deuxième scène, c'est bien meilleur que ce que j'ai écrit. C'est bon. C'est vraiment bon, mais tu as écrit ça juste dans le pause. Tu as entendu, Oui, Carl? Wow, oui, my j'ai God. entendu, mais j'entendais Hey, écrire. why aren't you presenting something? Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon talent. Enfin. Okay, well, I don't want to wreck this. We can talk about this later. J'ai déjà fait. I already made a good connection. That's good. All right. Et moi donc. Cool. Mais, Ben, je avec pense toute qu'il y cette a un autre, profondeur, oui. philosophique, en fait, Oui. dans ton spectacle, inspiré un peu de l'allégorie de la caverne Yes, de of Platon. course, yeah. Mon Dieu, ça s'adresse à quel âge? Je veux dire, pour moi, comme s'il n'y a pas de choses trop hardcore, vraiment, pour tout le monde de 12 ans et plus, 13 ans et plus, I la would souris make it peut for pas, them. alors. Tu sais, je pense pour des jeunes adultes, même l'idée de se retrouver ou avoir une introspection, c'est quelque chose qui est important pour des jeunes adultes aussi, mais honestly, I've just started on it, fait que je sais pas à quel âge c'est pour quel âge. Les adolescents ont besoin de beaucoup de lumière. Hein? Oui, Ils absolument, passent la surtout soirée maintenant. dans le noir, devant leurs écrans. Oui, devant Fortnite et des jeux comme ça, fait qu'il faut vraiment les aider à retrouver quelque chose d'autre, c'est ça, de la sortie. Non, I don't know. Oui, je pense que c'est comme pour tout le monde en ce moment, mais Oui. pas pour des enfants. Mais, ouais, I don't know.
pas tout Ben, chaud. merci. Yeah, mais Merci merci à vous. infiniment. Thank you. Yeah. Merci beaucoup. Cool. Bonne chance pour la suite. Maintenant, comme deuxième création dans l'œuf, L'amour te reviendra. C'est un collectif d'artistes dans une mise en scène de Christina Troske, qui a créé aussi les marionnettes, et sur une musique d'Alexander McSween avec Céline Chevrier et Iris Richer. À vous. Bon, bonjour. On est vraiment content d'être ici, d'avoir la chance de vous présenter un extrait. I'm going to sort of switch back and forth in English and French. My name is Christina Trotsky. I wrote this story, and we've been working on it for about a year. What we're going to present to you is a 10-minute excerpt of. We have about half the show done so far, and the idea is that we're going to be continuing the creation in April and finishing and premiering in May. It's a non-text-based narrative, which means that it's told without text and with music and movement. And it's geared toward an audience of 4 to 6-year-olds. In Germany, they have a nice way of saying it. They say, for people as of 4. So that's what I'm sticking with. Donc, c'est un spectacle qui est en création, qu'on a déjà entamé il y a 1 an. On a créé à peu près la moitié du spectacle. Et là, on va continuer la création au mois d'avril et on va pour finir à une première au mois de mai. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des prototypes qu'on a utilisés lors de la première partie. These are all prototypes except for the puppets. Those are pretty much the final puppets. So we're going to be also adding some lights with Flavia Hevia, who's going to do the lighting design and costumes, I hope. So I want to talk to you a bit about the inspiration. At the very heart of L'amour te reviendra is environmental conservation and relationships, born of my attachment to the Laurentian Woods in Quebec. Donc, l'inspiration vraiment pour ce spectacle, c'est mon attachement aux forêts laurentiennes et la conservation environnementale. Parce que je pensais beaucoup, I was thinking a lot about our disconnection from nature and the dire consequences that has for everybody. Donc, j'ai beaucoup pensé à le fait qu'on est déconnecté de la nature et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour nous. En particulier, je me demandais comment ça se fait qu'on connaît si peu les créatures et la flore et la faune qui nous entourent. So I'm sort of baffled by the idea that, sorry, it's very serious. Baffled by the idea of how little we know about the creatures that actually live around us, because my thinking is, if you don't know what is surrounding you, how can you possibly take care of it? So yeah, that's at the heart of the thing is this idea also that I wanted to bring real animals, well, that you might find in nature on stage, so that you might arrive in your garden one day and say, oh, I just saw that, whatever, that's a mésange. So it's important for me to bring real animals. C'est important pour moi d'amener des vrais des animaux qui sont vrais dans le sens que ça existe vraiment dans la nature, pour qu'un jour, si tu es dans ton jardin, ben, tu pourrais le reconnaître puis dire « Ah, ben, mais oui, je me rappelle cet animal-là que j'ai vu sur scène. » Et aussi, because my thinking is, if we're connected to nature, well, then it's a balm for solitude, which is particularly important, I think, given the global pandemic. Donc, pour moi, la nature, si on peut être connecté avec elle, peut devenir une bombe pour la solitude, ce que je trouve important dans le contexte d'une pandémie mondiale. Et une dernière chose que je trouvais intéressante d'amener sur scène, c'est des personnages féminins qui sont... I'm going to have to go to my French translation here. D'amener des héroïnes féminines qui surmontent des obstacles. I think that
predominantly the world is still peopled with male heroes, and I think it's important to bring, particularly for children, to show strong female characters that overcome obstacles. And Bea, the main character, she faces obstacles and she overcomes them. And I think it's also important to bring stories of that are sad sometimes to the stage, or that can inspire conversations about difficult issues for children. What else do I want to say? Oh yeah, and the puppetry is the perfect medium for these concerns because it allows for the exploration of tough topics through visual storytelling, and it leaves room for interpretation such that we may meet audiences, both young and old, where they are. So, bon spectacle, et on vous voit tout à l'heure.
bonjour. Bonjour. Christina. Mademoiselle, enchantée, Enchantée. vraiment. Vraiment. Oui, enchantée, charmée aussi. Ah, merci. Et touchée Oui. par cette histoire d'amitié possible qui naît puis qui meurt parce que c'est ainsi, Oui, mais l'amour reviendra. c'est ça. L'amour de qui reviendra? En effet, ben, je peux vous raconter un peu la suite, si vous voulez. Oui, oui. Donc, Béa, elle rencontre une chenille que je vous ai apportée pour Oh, vous montrer. Donc, elle rencontre une c'est- chenille. J'ai peur des chenilles. Mais malheureusement, elle n'est pas capable de l'amener chez elle. Mais finalement, elle voit une mésange qui construit son nid et elle voit qu'il y a un œuf dans le nid et elle décide de le voler pour pouvoir avoir la chance elle espère avoir un ami qui va éclore. Donc, elle amène l'œuf chez elle et... Et donc, c'est la création d'un œuf, finalement. c'est ça. C'est cela. C'est cela. Dites-moi, je voulais vous poser une question un peu personnelle. Désolée, je sais, je vais parler de moi. Oh, excusez-moi. La souris, elle vit dans la théière ou... Non, là, elle faisait juste le passage par la théière. Ah bon? Et la minuscule, elle vit dans une théière? Oui, Béa, elle s'appelle, oui. Et comment ça se fait? Comment ça se ressent vivre dans une théière? Parce que moi, j'ai déjà habité dans une théière. Vous savez, je suis déjà sortie d'une théière. Oui, comment elle aime ça, vivre dans la théière? Oui, c'est ça? oui. Ben, pour elle, c'est tout à fait normal. Ah bon? Donc c'est un personnage fantastique, si je comprends bien. Oui. Une métaphore. C'est bien ce qu'on dit, monsieur Oui, Richard? oui, je crois. Une métaphore. Oui, ça se peut, oui. Et donc, vous avez étudié au diplôme d'études supérieures en marionnette, m'avons-dit? Oui, avec mes deux collègues de travail. Ah, vous que étiez dans avez- la même année? Ben, moi et Céline, on était dans la même année, oui. Ah, et c'est vous qui avez fabriqué la souris? Oui. Vous avez tout fabriqué d'ailleurs. Ben, les marionnettes, oui, puis on a eu Sarah Sabourin qui a fait les décors. Mais ça m'a l'air... Excusez-moi, souris, je ne veux pas interférer dans votre question, mais c'est tellement, point de vue de la facture, c'est tellement abouti que... Qu'est-ce qu'il y a À Est-ce faire qu'il y a encore. d'autres personnages à faire, à Ben, confectionner ou... Ils sont déjà fabriqués. Ils sont en déjà fait. faits. Oui, oui, oui. Il y a la mésange et il y a un papillon de nuit que Béa va rencontrer aussi. Moi, je me demandais, et c'est encore une fois tout à fait personnel, mais pour la souris, dans votre spectacle, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour, par exemple... Ça se peut si elle pogne la COVID. pour la remplacer? Mais les souris, il faudrait avoir une souris qui ne parle pas. Ah, ça, c'est Ça, vrai, ça- par c'est exemple. Ça va être plus difficile, difficile. Aussi, ce serait un rôle de composition, puisque moi, je suis une souris des villes, et si j'ai bien compris, votre souris, c'est une souris des champs. Oui. Vous pourrez me donner des conseils là-dessus, monsieur Richard? Oui, mais en dehors. Bah, À pas part. maintenant. Je vous prendrai à part. D'accord, très bien. C'était tellement beau aussi, la neige qu'on souffle. Ah oui, Elle merci. enlève les petits bouts de neige sur... Ah, Et c'est aussi, les Laurentides, c'est vraiment ça, ça, c'est les c'est Laurentides. l'image de l'amitié éphémère qui est représentée par ce bonhomme de neige qui finalement fondra, n'est-ce pas? Exactement. Et la chaleur de cet enfant qui fera peut-être fondre même le bonhomme de neige, non? Elle va fondre, le bonhomme de neige? Eh bien, elle l'aime tellement, Ah, oui, cette, ouais. cette- Il en a perdu la tête. Oui, c'est ça. Mais comme vous avez dit, l'amour reviendra. Love will Oui, return. In oui, the end, it's oui. a story of cycles and friendship. J'aime tellement, je veux le redire, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime tellement les yeux de Béa. Comment vous avez fait? C'est des questions de néophyte. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes qui écoutent, mais moi, je suis un néophyte. Ben, en fait, les yeux sont vraiment juste des boules de... Ce sont des billes en bois que j'ai peints, puis que j'ai recouvert avec du tissu pour faire les paupières.
C'est très simple. Et on voit plein de nuances d'émotions dans ces yeux-là. C'est sûr qu'on fait beaucoup de projections, c'est Mais ça? je pense que c'est ça, la marionnette, marionnette. Oui. Ah! Ah bon? Moi-même, je fais beaucoup de projections. C'est pour ça aussi que pour moi, c'est le fun d'avoir un spectacle sans parole parce que justement, on peut vraiment se projeter dedans selon qui on est. Ouais. C'est bien réussi. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Bravo. Eh bien, notre troisième création dans l'œuf, il s'agit de Vertype avec... votre compagnie s'appelle Season 4, non? Non. Ah non, c'est le titre. C'est le titre. Ça, c'est l'autre projet. C'est l'autre affaire. Pardon, souris, Non. pardon la maison, pardon ici. Prenez vos lunettes, prenez cette loupe, monsieur Richard. Hein? Prenez Oui, cette loupe. d'accord. On est Scapegoat Carnival. Ah oui, c'est ça, Scapegoat Carnival. Comme une carnival de boucs émissaires, comme ça. Oui, c'est ça, c'est Oui. ça. On s'en parlera tout à l'heure. Eh bien, il s'agit de vous, il s'agit de Zach Fraser. Bonjour. Et vous. Alison Darcy. Ben oui, Alison Darcy. Ben À oui. vous. À vous. Yeah, good. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce matin avec nous. Comme dit Zach, Alison, pour ce projet Vertype, moi j'ai fait la direction et conception des marionnettes et Alison est la co-directrice de la compagnie Scapegoat Carnival et pour le projet, elle fait la mise en scène. So I'm Allison, and this is Zach. I'm the director of the show, Vertype, and the co-artistic director of Scapegoat Carnival, which is the producing company. And Zach is the puppet director and creator. Alors, pour Vertype, la pièce s'inspire de la tradition slave de marionnettes, qui est encore couramment pratiquée autour de l'Europe de l'Est et ailleurs au monde. C'est un spectacle de marionnettes qui se présente dans un castelet à 2 étages traditionnellement. Et sur l'étage supérieur, c'est une scène de nativité chrétienne. Et à l'étage inférieur, c'est des scènes de stéréotypes ethniques largement comiques. Et ce style de spectacle est récemment devenu un peu plus controversé, notamment pour sa représentation antisémite du propriétaire du taverne juif qui demande toujours de l'argent. Oui, la tradition s'appelle Vertype. So our piece is inspired by the Slavonic puppet tradition, which is called Vertype. And it's still commonly performed in Eastern Europe and around the world. It's a nativity show, which is known for having 2-tiered puppet blocks. And on the top level is the kind of Christian nativity scene, the traditional one. And on the bottom level is a kind of broadly comic ethnic stereotypes. And this has become quite controversial recently, particularly for its depiction of the anti-Semitic depiction of the Jewish tavern owner who's always demanding money. Et avec Scapegoat, on a eu une production déjà c'était un monologue écrit par le co-directeur artistique de la compagnie, Joseph Schrag. Ça s'est présenté pour un comédien dans la série de contes urbaines au Théâtre Centaure. Mais ici, pour cette version, c'est dans une évolution de monologue pour un comédien. Comment on peut jouer avec cette même histoire de manière marionnettique un peu plus? So it was originally a monologue that was written by my co-artistic director, Joseph Schrag, and it was performed at Urban Tales at the Centaur Theater a while back. And now it's being turned into a puppet show, primarily probably for one actor, but still many puppets. Still me. So the story is about a penniless puppeteer living in the basement of a community center here in Montreal, where he performs the annual Christmas puppet show. And then one day, the Jewish character begins to move on its own, shaking his little bag of coins, and concerned that he will ruin the show, the puppeteer secretly orders the Cossack puppet to eliminate the Jewish one. And this plan goes very wrong.
Alors, c'est que notre histoire, qui n'est pas entièrement c'est pas le verbe-type traditionnel, mais c'est autour de cette histoire. On a une marionnettiste pauvre qui vit dans le sous-sol d'un centre communautaire ici à Montréal et il est en train de préparer son spectacle annuel de marionnettes de Noël. Et tout d'un coup, le marionnette du personnage juif devient animé toute seule et il commence à demander un peu agressivement l'argent du marionnettiste. Craignez qu'il ne gâche pas le spectacle, le marionnettiste ordonne en secret aux marionnettes cosaques d'éliminer le personnage juif. Mais son plan tourne très mal. The piece uses absurdity to playfully draw attention to the unexamined tropes of anti-Semitism and other forms of bigotry that are in traditional puppetry. Asking the question, what do we do with problematic traditions? So we've explored these questions with our lead actor, who's a Ukrainian actor, Sasha Samar. And on our team, the writer and the director, we are of Jewish Ashkenazi descent. And so those conversations are having a lot to do with the production and the creation process. Mm-hmm. La pièce utilise l'absurde pour attirer l'attention sur des tropes d'antisémitisme et d'autres formes de bigoterie qui se trouvent dans plusieurs formes de théâtre et de théâtre de marionnettes. Et alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces traditions parfois problématiques? Oh my God! C'est le Cossack qui avait juste... Ils vivent tout il seuls, boit voilà. trop. Voilà. He's okay, he's just sleeping. Mais nous explorons des questions aussi avec notre comédien marionnettiste Sasha Samar, qui est d'origine ukrainienne et il a quand même vécu avec ces traditions dans sa jeunesse et avec l'équipe d'auteurs et de metteurs en scène qui sont tous les deux d'origine juive ashkénaze. Bon, puis on va commencer avec une petite vidéo. Au début, tu vas voir qu'on recherche un peu les traditions vertip. So we're going to start with a little video. You're going to see a little bit of the traditional vertip that we've been researching in our process. So here you see the nativity show. C'est la pièce de nativité avec les rois, la crèche, puis le feu, du vrai feu. You see, there's death and la mort, puis le Cossack, puis the Russian. So that's one version of the traditional box. And that's another version. Very detailed drawings, c'est très détaillé. Je l'aime bien cela. This is my favorite box. Really beautifully detailed. That's my attempt at making a maquette for us to work with. C'est la maquette que j'avais fait moi-même. Mais tu vois comme les portes ouvertes, you can see how the doors open, and then it turns around, et tu vois en arrière qu'il y a un petit lit qu'on peut sortir, une chaise, so a little table. This is the beginning of the puppet creation that we started. Zach avait commencé avec ça, puis ça arrive à ça maintenant. Ça, c'est le Cossack qui vient juste à tomber. Et ça, c'est le caractère juif. Tu vois qu'ils ne sont pas habillés. You'll see that they're not dressed at this point. We're really at the very beginning stages of figuring out their mechanisms. That's the demonic Christmas creature. And, these are the puppets of Yossel Cutler, who is a Yiddish artist. We're very inspired by his work, who was, in turn, he was inspired by the Vertip. Tu vois ici, ça c'est Yossel Cutler, qui était un marionnetteur yiddish. Ça c'est toute notre équipe. Et ça c'est Sasha Samar. This is Sasha Samar. Voilà, et on voulait mentionner quand même au sujet de Yossel Cutler, son style de marionnette s'est aussi inspiré dans une spectacle ici au Castillier cette année avec Great Small Works, Muntergang and the Other Cheerful Downfalls qui joue cet après-midi
Alors, c'est encore dans le même esprit de thématique 130. Check it out. Yeah, we just wanted to mention that Yossel Cutler, the person we were inspired for the more comedic characters, or the more stereotype characters, is also being investigated by Great Small Works, who are doing a show called Mutter Gang and Other Cheerful Downfalls. And it's actually today at 1:30. We're going to be going directly after this. It should be a great show. All right, so it's me again. Some of the puppetry considerations that we explored during the process was scale, how naive versus caricatured we wanted them to be, how much agility and function we required, so that our performer could have a full range of playfulness. You can see Sasha's an incredibly playful artist. He's really got a great imagination. So our puppet stereotypes, while they are reaching back to the Vertip for inspiration, they are incorporating things like magnetic feet on metal playboards or bendable joints and other contemporary puppet mechanisms. C'est ça, on voulait explorer les marionnettes de plusieurs manières et on disait, on aime cette inspiration, la tradition, et on veut honorer cette tradition, mais en même temps nous permettre d'élaborer et trouver quelque chose qui est ludique pour le marionnettiste. Alors, on joue entre un respect pour ce qui était et ce qu'on va faire nous-mêmes. Alors, il y avait des questions de à quel point on joue dans la naïveté des marionnettes, à quel point est-ce qu'on joue dans la caricature des personnages, l'échelle. Il y avait des manières que les marionnettes traditionnelles sont un peu plus rigides, mais on voulait donner plus d'articulation. Et pour que le marionnettiste peut jouer avec plusieurs, on jouait avec des disques en bois en dessous et ensuite des marionnettes un peu comme parfois dans des stop motion où il y a des aimants sur les pieds. Alors on voulait jouer dans cet esprit-là pour voir comment on peut honorer la tradition, mais aller pousser un peu plus loin pour notre histoire qui est encore autour de cette histoire, mais pas cette histoire. Oui, so the next video shows some very early scene improvisations with Sasha and the more ethnic puppet prototypes. C'est ça, on va voir des extraits avec Sacha et les prototypes en exploration. Vous allez voir beaucoup de versions en même temps qui jouent ensemble. Bonjour, je m'appelle Vertip et j'habite dans le sous-sol du centre communautaire ukrainien sur la rue Saint-Urbain. Chaque année, j'organise et je dirige le castelet de Noël. Mes parents m'ont légué les marionnettes, les costumes et les accessoires. Et je les garde tous dans ma chambre, alors les dernières personnes que je vois avant de m'endormir sont Cosaque, le Cosaque. Tu bois trop. Krampus, la créature démoniaque de Noël. Et j'ai le juif voûté, barbu, cramponné à son sac de shekel. Je sais, c'est une très belle tradition. Cette année, je suis désolé de vous annoncer ça, qu'il n'y aura pas de spectacle. Non. Sensible. Super. Et j'ai eu de l'argent. Et
Es-tu vraiment obligé de m'accabler avec ça maintenant? Bon, d'accord. Je vais lui donner 30 sous. Est-ce que tu peux attendre après le temps des fêtes? Tu ne vois pas que je suis occupé, très occupé. Oh! Je lui ai donné une $1. C'est tout ce que tu vas avoir. C'est tout ce que tu vas avoir. Tu sais, c'est tout. Oh! Il est mineux. Oui. Tu bois trop. Tu bois trop. Alors, c'est réglé. Oh. No, prego! Давай, горизонт! Давай! Ні, не буде більше свята! Ні! Но! Залишайтесь там! Разом! Все! Більше не буде! Ні! Теж, давай! Ну! Давай! Ей! Що? Заспокойтесь! Все, до побачення! So, as I said, this is the very beginning of the process. We will be doing a lot more development this summer and fall, and our projected hopeful opening would be next spring. C'est ça. C'est le début de notre processus. Vraiment, c'est tout nouveau pour nous, mais ça continue pendant l'été, l'automne, et on espère printemps 2023 d'avoir une production. And we just really would like to thank Louise and the whole production crew and Marco and everyone for inviting us here today. Merci à Castellier pour l'invitation. Merci et bravo. Bonjour à vous deux. Bravo. Vraiment, monsieur excusez-moi, je bafouille. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer, monsieur Fraser. Et pour moi. Vraiment, fantastique. Je peux poser une question? Oui, certainement. Allez-y, vous êtes la spécialiste. Oui, cette idée du castellet à 2 étages, vous continuez à travailler dans votre création?
Avec les 2 étages? Oui! Oui, mais en effet, mais ça donne des défis aussi d'avoir 2 étages parce qu'on se demande c'est quoi c'est quoi l'importance de chacune des 2 étages? Oui! Et même des questions de point de vue pour le public. Alors, est-ce qu'on voit plus bien en bas ou en haut? Je pense que dans la version traditionnelle, les marionnettes sont de la même taille. C'est possible que nous, on va faire une premier étage plus large avec des marionnettes plus grande échelle et le 2e étage un peu plus petit. Parce que pour nous, on explore un peu moins cet étage-là. Mais on ne sait pas. C'est une idée fort intéressante, mais je suis d'accord avec vous que ce qui se passe en dessous est beaucoup moins intéressant, n'est-ce Ben pas? oui, non, c'est vrai. D'accord. Oui. Allez-y, monsieur Richard. Et, d'abord, j'ai 2 questions, mais il y a une chose que je ne peux pas m'empêcher de ressentir quand je vois votre spectacle. Sacha Amar est un acteur ukrainien. Est-ce qu'il est ici? Oui, pas ici aujourd'hui. Oui. On travaille un peu sur une longue terme et à chaque fois qu'on se rencontre, c'est comme on le sait tous, c'est à travers cette période où on se demandait qu'est-ce qui se passe. Nos ateliers de développement, c'était avant que la guerre a commencé, mais à chaque jour dans la salle de répétition, on commençait un peu avec une discussion à ce sujet-là. Et même pour Sacha, il y a de la famille en Ukraine et en Russie. Et nous, avec cette histoire, on se questionne. On n'a pas envie de pointer des doigts vers personne, mais parce que dans beaucoup de traditions et de traditions culturelles, il y a toujours beaucoup de beauté. Et il y a des choses qu'avec le temps, ça date et la manière qu'on l'entend ou on réfléchit sur ces choses un peu différemment. Et c'est clair que ce n'est pas la seule tradition comme ça où il y a des aspects problématiques. On se discutait, pour moi, je trouve souvent, parfois dans d'autres projets, je suis dans le monde de comédie de l'art. C'est un autre où c'est comme, il y a des choses qui sont tellement drôles, mais la comédie, et quand il y a des critiques ou des stéréotypes, comment on joue avec ça? Oui. Alors, pour Sacha et pour l'équipe, on se demandait à chaque jour, OK, c'est quoi qu'on essaie de faire avec ça? Mais on pense tous que c'est important d'examiner ça parce que ça existe. C'est pas que ça doit disparaître, mais qu'il y a un discours autour de ça quand même. Pour avoir de moins en moins de têtes de Turc, finalement, l'expression est déjà un peu raciste. C'est vrai. Scapegoat. Non, mais c'est souris, la souris. C'est la traduction de scapegoat, je crois. Scapegoat Carnival. Donc, on dirait que est-ce que ça fait partie un peu de la mission de votre troupe que de... Avec Scapegoat Carnival, il y a plusieurs aspects. L'aspect plus facile, c'est carnaval. Oui. Il y a un esprit esthétique dans plusieurs des spectacles on assume ça. Je dois dire que Joseph et Alison, ils sont plus centrales dans la compagnie. Moi, je suis avec eux parfois. Mais Scapegoat, c'est quand même l'idée. Il y a plusieurs versions d'où ça vient, mais Scapegoat, c'est comme en français, je perds mes mots, mais c'est à la frontière du pays. Oui, à la frange. À la frange, c'est ça, à la frange, oui, c'est ça. Mais ça se permet d'examiner des choses un peu plus compliquées et complexes parfois aussi. Et de ne pas se perdre, d'avoir peur d'explorer des sujets qui sont un peu complexes. Moi, je voulais savoir, M. Fraser, y a-t-il une raison pour laquelle vous avez choisi que ces marionnettes soient autonomes, un peu comme des symboles que l'on trimballe, n'est-ce pas? Parce que j'ai toujours rêvé d'être autonome, n'est-ce pas? Des manipulatrices, n'est-ce pas? Alors, je voulais avoir votre avis sur la marionnette autonome. Oui, c'est pas bien si tous les marionnettes sont autonomes. Ça serait un peu effrayant pour les humains, mais quelques-unes, parfois, c'est bien, parce que Sacha, il travaille tout seul, et il travaille avec tous les marionnettes et il a besoin de donner son attention à tous les marionnettes en tout temps, c'est un peu laborieux pour lui. Alors, il voulait être
avoir une démocratie sur la scène, qui sont tous libres à faire ce qu'ils veulent. Ah oui. Et comme ça, parfois, les marionnettes s'improvisent toutes seules. Elle tombe. Oui. En effet, La manifestation. n'achète jamais des aimants. Parce que, des aimants. Mais, oui, mais c'est quand même une question de... Mais là, même dans l'histoire, quand on voit que les marionnettes deviennent plus indépendantes, c'est un peu effrayant pour l'humain, pour les marionnettistes. Ah bon? Ah bon? Éventuellement. C'est vous qui étiez dans le sac à la fin? Oui, c'était moi. Ah, je vois. Vous nous aviez bien eu. Donc, ce pauvre monsieur est aux prises avec des marionnettes qui le surprennent, qui l'assaillent, qui reviennent. Oui. Très intéressant. Si le monde Très était gouverné par des marionnettes, qu'est-ce que tu en penses? Oh, ce serait superbe. En fait, c'est déjà ce qui arrive. Ouais. Nous savons très bien. Trop vrai. C'est trop vrai. Voilà. Mais enfin, il y en a certaines de qui on aimerait bien couper les fils, n'est-ce pas? Oui. Ça serait pratique. Oui, Absolument. je suis solidaire. Ciao! Oui. Enfin. Eh bien, merci beaucoup, Zach. Merci beaucoup, Zach. à vous. Merci. Merci, Alison aussi. Au grand Merci plaisir. beaucoup. Bravo. Et maintenant, chers amoureux de la marionnette, amoureuses de la marionnette, notre 4e création. OK. Il s'agit vraiment de Season 4 cette fois. Josh Dolgan. Est-ce que je prononce bien votre nom, Josh? That's good. Ah, that's good. So, à vous, Josh. À vous? À moi? Okay. Avouez. You're early, but okay. Good. Hello. Oh, I was hoping to have that 5 minutes to set up, but it's okay because I am a professional. Doobie-dee-dee, dabba-dabba. It's okay. Well, let's go. Turn it up. Well, flap your wings, squirm your worm, take a step. Now it's your turn. Sometimes I'm afraid, but not today. Leaving our comfort zone, we're on our way. Ready, set, steady, get. Ready, set, awesome. Ready, set, steady, get. Ready, set, awesome. What you're hearing is some music from the second season. It's a musical with puppets that I created with an incredible team of artists based in Montreal. We started about 10 years ago. It was created as a one-night only event and actually was shown here at Théâtre Outremont. And it has gone on to become really an epic international theatrical show that has been programmed at premier festivals in 4 countries. The 4th and final chapter of this magnum opus will be presented at the Kampnagel Festival of Dance, Theater, and Music in Hamburg this year. And I'm here to tell you about this show, how it started, how we got it together, what it's about, its evolution, and the process we go through to create each episode of the show, and the process that I'm going through maintenant to create the 4th episode of the season, the 4th season. Je m'appelle Josh Dolgan, je viens de Chelsea, Québec, juste nord d'Ottawa. Et vraiment, c'est un grand honneur d'être ici avec vous. It's such an honor to be here with you in the company of these amazing puppet brains and presenters and theater people. It's really a thrill. I never studied music, but I am a professional musician. I moved to Montreal to go to McGill, where I studied literature and philosophy. But now, and I never studied music because I loved it too much. I didn't want the fun to be taken out of it. But now that music has become my profession, I really wish I had studied, especially composition, harmony, orchestration, stuff like that. But now I just learn by doing. I got into being a professional musician through hip hop and rap, through sampling and collecting old records and looking for breaks.
And through that, I really got more and more into Broadway. I've always loved Broadway, and I started to really find dozens and hundreds of Broadway records. Now, as a hip-hop producer, I never thought in a million years I'd be able to write a musical. But 10 years ago, Pop Montreal and something called ELAN, the English Language Artists Network, asked me to put together a show. And they didn't want it to be a full show. It was going to be a bit of dance, a bit of music, a bit of choreography, some acting, live instruments. And I thought this could be the excuse for me to make a musical. So great. So I looked around my apartment and I saw puppets. I had started making puppets for no good reason. I'd found a piece of fur, like in the garbage, just a little crappy piece of fur, and I thought, I need to put eyeballs on this fur. You all know this feeling, I'm sure. So I got some Fimo, Fimo, that polymer clay, and I made some eyeballs, and I made my first puppet, who is Bear. Come on, Bear. Okay, this is Bear. And then that was fun, so I made another, and I made a rabbit, and there's the rabbit. Bunny. I'm not a puppeteer, but I just build these things, okay? And then that was cool. So I made another one and another one and another one. I made a beaver. Here we go. Here's the beaver in a tuxedo. Okay. It also became a trick about collecting baby clothes and being the weirdo in the Salvation Army in the baby department, looking for awesome little baby. I always look for like adult versions of baby versions of adult clothes. Okay, so I made these sort of forest animals, and then I had. I guess I'm just totally off book now at this point. Yeah, it was so erudite. But really, there's only 15 minutes, so I'm just gonna blab, and we're gonna be okay. So I made the forest animals, and then I had a vision. I want just a blob of red fur with eyeballs and a dress, okay? So I made Tina, okay? Her name is Tina. She's looking a little rough. She's been in the box for the pandemic, okay? How you doing, Tina? Yeah! Okay. So, and what is Tina? I don't know. I don't know what Tina is. Okay, yeah, this is great. Oh, look, pictures. Okay, so I'm a professional, okay? Rest assured. Whew. Okay, forest animals and this red thing. Okay, that's the show. It's going to be about the beaver, the bunny, the bear, and then basically an alien from another planet. And so I started to put together a team, and I know I have a great paragraph about that. The team started to come together, basically put together from my community in really Outremont, Mile End. This is where I live. I live down the block, and based in Montreal for 10, 20 years, made a lot of connections. And the connections are amazing. There's so much talent in this city, and particularly in this area, because when I moved here 20 years ago, it was really not gentrified. It was poor, and artists could afford to live here. So I started to think of who could be in this show. I had a great dancer friend named Hanako Hamishi Cairns. And her husband is a drummer in an amazing indie rock band called Plants and Animals. So Woody was in the band. Nepotism, it was a big thing for this show. It was kind of a celebration of nepotism and connections. I know a string quartet in town called Warhol Dervish, so I asked Pemi Paul, the first violin, to be involved. I asked my bass player from the band that I have called So Called, named Patrice Agboku. He joined the group.
And then I asked my friend Joe, who's a writer and actor, Joe Cobden. He's based really in LA and in Toronto, and he's quite a successful working actor. And we've been great friends since we met on the street in Montreal 25 years ago, where he was juggling and I was doing magic tricks. And we met in front of a club and we had lots to talk about. And we've been friends ever since and collaborators. And then I was at a barbecue and I was with my family, and my sister-in-law was there, and she is the harpist for the Montreal Symphony Orchestra. So Jennifer Swartz, will you be in the show? I'll write you a harp part. And she said, cool, okay. And she is the heaviest musician you'll ever know. Okay, who else? I got Katie Moore, who's an amazing bluegrass country singer in town who sings with my band. Rich Lee, who was a finalist in La Voix, the Quebec version of La Voix. And we were just friends, but I knew he was a frustrated singer and a great singer. So I asked him to be in the show. And then I needed puppeteers. I'd already done a music video for one of my songs. I think it's called Work With What You Got. No, I can't remember. Anyway. Sleepover. Who? Sleepover. You know that because you're one of the puppeteers. Are you Anne Lalancette? I can't see a damn thing. Hello, Anne Lalancette. Does it make you mad to see Bear thrown around with such carelessness? So, I met Anne Lalancette. And then she invited other people. We got together this crew of amazing puppeteers. Gabrielle Garand. And this up-and-comer, Marcel Houdon. She was very talented, got a lot of potential. And then eventually it was filled out. We realized we needed more arms, so we got Jeremy Desbiens involved. Okay, who else? Oh, there she is. Really, I think she's going places. And then I asked this amazing rapper from the Bronx named C. Ray's Waltz to be involved. He's really one of the world's great freestyle rappers. Okay. And then I thought, well, every season, now I know, now there's a recipe for the show. But at first, we were figuring out the recipe. But when we were coming up with this, I thought it would be cool because this was being funded by the English Language Artists Network. And I'm Quebecois. I'm Anglophone, but I'm from Quebec. And to me, these sort of divisions and these solitudes are nonsense. I have friends that are French, I have friends that are English, and I want to celebrate all of us in Quebec, and in Montreal particularly. So I just met a great symbol of Quebec folk culture, the great singer from La Bottine Souriante, Yves Lambert. So I asked him if he would sing in English in my show. And he said yes. And it was really the first time in his whole career that he sang in public en anglais. And that was kind of an interesting layer to the story, which was about language, about xenophobia, about racism, about outsiders coming. Let me just show you a bit of it. See, this was why I needed my 5 minutes. This was not why I needed my 5 minutes. Let me see here. So this, okay, there we go. Okay, oh, yeah, like a well-oiled machine. He's saying, by the way, Yves Lambert will receive a Governor General's Award this year for his tireless work for Quebecois culture. Well, we got the show together, and the presentation was a great success, but it was really one night only. We did all this work for one night right next door, I don't know which way it is, in Théâtre Outremont. Here's just a glimpse of Yves Lambert with a bunch of these red fuzzy people. Ready, set, no. Steady, get. Ready, set, awesome. Why be afraid? Are there any technical directors that need a gig?
Okay, so this video is terrible because it was done when we didn't know that we had anything that needed videotaping. So it was just kind of by accident somebody filmed this, and I'm glad because this is really the only the evidence of this first show that we did. It had a great epic finale where all the red fuzzies join together and become a big, huge red ball that then... She's coming, Beaver! She can't reach! Quick, jump on my shoulders! I'm coming! Okay. That peels open, and then it's a spaceship, and it goes back up to space, okay? Okay. And they sing a song called "What Does It All Mean?" After having done all that work to make the show, I had all this music, and I thought it would be a waste if that was it. So I went into the studio with the band and with the singers, and we made a record of the original Broadway cast recording of the season. And then I was in Europe one day, in Hamburg, and I met the director of the Kampnagel Festival. Have you heard of Kampnagel Festival in Hamburg? Make a note if you're interested in festivals. It's an amazing festival of dance, music, and really next level art coming out of Europe and around the world. And I showed him this CD. He said, "That's really cool. Let's do the show in Hamburg." So we got the cast back together, and we started building the show again to be done in Hamburg. Whoops. And at that point, I hooked up with a string quartet in Germany, in Hamburg, called the Kaiser Quartet. If you know Chili Gonzalez, do you know him? His amazing pianist. So I'd met this quartet through working with him. We went to Hamburg, we did the show. It was awesome. We got good reviews. Okay. And then all of a sudden, this show that was supposed to be one night only had now been shown in Europe, and it was a success, and we were getting good press. And Kampnagel asked us to do another one. So at this point, I'd written another show, and I thought we would do that, but really they wanted the season 2. And at that point, I realized that there needed to be 4 seasons. We got seasons is the theme. Okay, I'm going to write 4 of these big fat shows with puppets. And then, so at this point, we sort of had a recipe. There was a bunch of fuzzy puppets. How are we doing for time? Perfect. I get extra time because we started early. Okay, so we have all these fuzzy puppets. We have one human performer, Yves Lambert, who can sing and play an instrument. Then there's dancers as well. If you can see here, there's sort of a dance version of Tina, played by an amazing real dancer, Hanako. And then Bear, too, had a giant version of the Bear dancer guy. And then we have this sort of core orchestra of a rhythm section, piano, bass, and drums with a string quartet and a harp. Everybody is set up on stage on a big riser behind. This is the Kaiser Quartet. The action takes place on the main stage. There's a few little puppet theaters that change with each season, and then behind it is a riser with the orchestra, and all the voice actors are all mic'd on this riser behind a scrim, and they provide the voices while the puppeteers do the action here synced with the voices of the actors on the riser, which is kind of counterintuitive and seems complicated, but with the genius performers, after working at it, we actually managed to get it pretty good. And we also realized that we could, with this first season, it was about xenophobia, it was about language and not understanding. We could talk about serious issues, adult kind of grown-up issues, in a way that could still be enjoyed by many different people for different reasons. Older people like it, kids love it. Okay, so I was going to then show you a bit from
season 2. So we made season 2. Every season needs a human performer. Okay, wait a minute. Sorry. You're very patient and generous. I appreciate it. Thank you very much. I'm glad. Okay, so for this season, I asked a legend of popular music named Fred Wesley, who was James Brown's band leader. He played with Ike and Tina Turner and Ray Charles and Count Basie, okay? And Parliament Funkadelic. Just like truly an architect of our popular music as an inventor of funk music. His music has been sampled and it's become hip-hop. Like he's a godfather of hip-hop. And as we all know, for better or for worse, hip-hop has become all music now. All pop music is really hip-hop. So I asked Fred Wesley. It was such an honor. He agreed to be in the show with a bunch of fuzzy puppets. The first show is set in the country. The bear, the alien comes, the alien leaves with all his friends. So the second one is set in the city when Bear moves to the city to find work after they've chopped down the trees in the forest. And he gets a job in a trombone factory. Fred Wesley is like the best trombonist in the world. So I thought, okay, what could he be? Okay, he's the head of a trombone factory. And of course, as we all know, bears make the best trombones, which is the name of one of the songs, Bears Make the Best Trombones. And okay, I'll show you that in a second. So, and after we did the show, again, it was quite a success. And in fact, this time we got to do a second version in Vienna. So we went from Hamburg to Vienna with the whole cast. And then after the last show, we went into the studio in Vienna and made another original Broadway cast recording of season 2. I'll just put that there. Okay, after the success of the second season, we seem to be on a roll to create this full year, this cycle of seasons. And I decided that it would be cool if I could write one of them in the town where Vivaldi was from, because he wrote those famous 4 seasons. So I thought some of that would rub off on me. So I arranged a kind of residency. Oh wait, this is from the second season, just take a look. So there's Fred up with the musicians in the back, but he's the head of the trombone factory. There's the guys working on the trombone factory. There was actually a sort of assembly line, like a wheel that had little pieces of the trombone moving along, and they worked on the trombones. And this story too was a serious story about addiction and about slavery. But also hilarious and fun with catchy songs. And so the kids love it, and the adults think they're smart, and everybody's happy. And there's a shot of the set getting built. We had these sort of fake stumps put up in front of the set so that we could then go to the city. Okay, and there's the cast of the second season. And it's really become a family. It came from a little bit all over, especially disciplines, dancers and singers and actors and rappers. But now it's been over 10 years and the cast is basically the same, which was also an incredible surprise. And it's become like a community and like a family and like a de facto theater company. This was recording the soundtrack in Vienna with Fred, who's the king. He gets a special chair. Okay, there's the musical. So this was where I stayed in Venice, which is an island just off the main square. If you've been to Venice, it's all islands. And so this was this little island that was an insane asylum, San Servolo, okay? And for 300 years, this was an insane asylum where they would put all the crazy people of Venice. And I got to stay there for 2 weeks. And it was creepy. Okay, but I wrote some cool tunes, and that was the idea. And then for this third season, we needed another human. And now, seeing how this thing is shaping up, we have 2 men now. Well, now I need 2 women. There needs to be balance.
The cast is such a balance. We have Chinese, Japanese, Muslim, Jewish, Christian, gay, straight, tall, short, men, women, French Canadian, English Canadian. And it wasn't done on purpose like that. It's just really a reflection of Montreal. And it was an organic sort of coming together of people like that, which to me, even though the show, they're about serious issues, but they're not overtly political. But the political statement that we make is, look, we are all together. We're different. We have different perspectives, different talents, and we can come together and make something beautiful and something that makes you laugh and dance and cry and feel, which is what we're all trying to do in theater. So this was sort of the cast from the that's the second one, sorry, back to the second one. So for the third season, I invited Kiran Ahluwalia, who is a fairly well-known Juno Award-winning classical Indian singer based in Toronto. And so she played the Queen. After we leave the city, the trombone master, Fred Wesley, builds this machine that takes you where you're meant to be. Okay, so at the end of season 2, people disappear and they go to where they're meant to be. Well, it turns out in season 3 that Bear and Tammy, oh, by the way, so Bear had a baby with Tina. And this is Tammy. So Tammy is a combination of this one and the bear. Can you see the family resemblance? Yeah. Okay. Basketball. Okay. I'm practicing my ventriloquism. Basketball. Haven't got it yet. Okay, so Tammy and Bear go to space. I have 2 minutes left. Got a lot to tell you. Because I have to tell you about the fourth season. They get to space. She's the queen. This is her assistant, Zog. Zog, there's Kiran Ahluwalia with the puppets. There's different colors on this planet. There's the blue fuzzies, green fuzzies, and red fuzzies, and they are all separated by the queen. So this one is about colonialism. It's about segregation. But at the end, everybody comes together and sings in harmony. This is the cast for the third season. We also had the child of Hanako and the drummer was sort of our mascot, and he was involved throughout the production. And there he is wearing Zog's head. Also, throughout this process, getting to know the cast and the crew, we could sort of design things that we knew would work for different people. So this is from season 3. Bear is put in the tower because he's trying to do some social engineering, and so the queen banishes him to the tower, where he eventually escapes on a line of fuzzies holding each other's arms, and he bounces down thanks to the brilliant puppeteering of the up-and-coming, very talented Marcel Hudon, who I think is really going to make a name for herself in the puppeteering world. You heard it here first. Okay, and for this show, we went to Groningen, and we did the show in a big top. This is from inside the big top in Groningen. And then we went to Zurich on Lake Geneva and did the show on the water. You see that? That's a cool stage. And there's our sexy cast taking a swim. When they should have been practicing their lines. Okay, so there's Zurich. So now, we're kind of all caught up. I'm glad I spent all this time with this brilliant speech. I was going to tell you about the process of how I write the songs, but I'm not. Maybe they'll ask me about that in the interview over there. But for this fourth season, so now, we're supposed to do the fourth season. The end of the world happened. It was, we're all set to do the fourth one. It got messed up. But now it looks like we're going to do it this summer at Kampnagel again. They're such suckers for punishment, gluttons for punishment. They've asked us back. And so for the fourth season, I've asked this incredible Chindon drummer from Japan, whose name is Miwa Zhao. And she's a singer and an expert in
in German cabaret music, believe it or not, based in Japan, German cabaret music and klezmer, Yiddish songs, which is one of my passions. So here's this incredible, and a drummer, like a virtuoso drummer. She was a master when she was 8 years old. She was considered a master already. So she's agreed to be involved. That's exciting. And then just a note about the puppets. I built all these sort of little puppets, but then I've since started working with the amazing Eliane Fayad, as well as Mathieu René, for building the sort of more complicated puppets. Actually, no, I built this one too. This one has a fake arm, so it looks like he's got 2 arms, but the hand is in the head, and that's Anne Lalancette in there. But some of the masks I get other people to make. These are sort of some designs. There's a map of space. For the 4th season, there's going to be a wheelchair puppet with sort of, the puppeteer has the wheelchair. One of the arms is fake, so it'll be holding, like a fake arm is holding one of the handles, and then that arm comes out here and manipulates the puppet that the puppeteer can drive around the stage. I've always just been really frustrated being stuck behind these flats, and so I'm trying to think of ways of getting the puppets out into the audience a bit better. Okay, so that's being built, and also we could write for our particular cast. For example, Gabrielle Garand is an incredible stilt performer. And so we decided, okay, let's work that into the show. So for a Zog, you saw one Zog that's played by the dancer, but then there's a huge Zog that Gabrielle could play in stilts. And you can see there's the huge Zog. And the whole idea with Zog was that I wanted one puppet to be able to eat another puppet. And so Zog actually eats the blue guy, okay? Okay, let me just read my final paragraph. I have 1 minute left. Woohoo! At this point, the season has only been seen one night in Canada, and that was 10 years ago, right here at Théâtre Outremont. The 4th season will attempt, we're so excited to one day show either one part or all 4 parts in Canada somehow. This needs to be shown here, but it's hard to get things going here. But we've talked to a lot of producers, a lot of agents and stuff. So I have hope. Basically, I have hope that once I have all 4 seasons, it'll just be like, how can you not put this show on? It's like, come on, it's so many people's hard work and talent and creativity is pushed into these 4 seasons. By the way, I do not have a 3rd season yet recorded. We will record the 3rd season as a CD. The 4th season will attempt to complete the story cycle while also allowing the story to begin again and be retold, like the seasons that cycle through our lives. And so it's become like a puzzle to create this 4th season that bridges the 3rd season and the 1st season. And it's a puzzle that we never knew that would exist when we first started to put the show together. This is the culmination of a 10-year journey of puppetry, song, and we've all learned so much in the process. It's a passion project that defies an easy explanation or description. And the seasons has become, for me, my most complete exploration as an artist, my deepest collaboration, and my most original and fully realized mythology. The group of performers has become, like I mentioned, a family that has a wild working reunion every few years. An epic cycle of some 45 original songs and dances that takes the audience from the forest to the city, from space through time. In a world of pandemic and war, maybe fuzzy puppet musicals seem like not the most important thing to be working on, to be concentrating on. But like in the song that I played you, what does it all mean anyway? Maybe in a world of pandemic and war, nothing could be more important than a diverse group of free people coming together to be fearlessly creative for the express purpose of bringing light, music, laughter, and tears through their virtuosic artistic expression. Thank you.
Vous devez masque. retirer votre masque. Oui? Oui. Oh, bien Non, mais sûr. tu portes pas alors. Je OK. suis une marionnette. Vous pouvez super. éternuer. Oh, you are a marionnette, à OK. loisir. Cool. Pas de souci. I heard that COVID happens in marionettes too. Ah non, chez les souris, nous propageons toutes sortes de bestioles, de virus, mais sincèrement, on s'en fout Alright. totalement. Oui, on se reproduit, nous. Hein? Oui, oui. Why are you going like this to me? Ah, vous avez percé mon secret. C'est le seul à avoir vu. Bit of a weird choice there, if I may Donc, say. monsieur So, c'est votre... Sure, you can call me so. Monsieur Cald. Monsieur So, Monsieur Cald. Monsieur called, so called Josh. Ah, So Cald. Joshua. Bon, Vas-y. alors, vous n'êtes pas musicien, hein, c'est ce que vous disiez. Oui, je suis musicien. Ah bon, et pourquoi vous disiez que vous n'étiez pas musicien? Il n'a pas étudié en musique. J'ai pas étudié Ouais. la musique, merci. Oui, oui. Parce que je suis une fan de musique! Et vous n'avez pas encore parlé du processus de composition musicale, n'est-ce pas? C'est ça. Allez-y. Mais j'ai appris le piano comme enfant. Bon, déjà, c'est un début. Oui. Toi Oui. aussi? Non. OK. Pas moi, non. Et je joue le piano dans le show aussi, dans l'ensemble. Je suis le pianiste. Oh, mais vous composez, non? Oui, c'est moi qui compose. Oui. Et vous composez toujours pour un quatuor, cette fois-ci, avec des chansons la 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 la? Yeah. Parce que j'en connais quelques-unes, hein? C'est tout un happening, ce qu'il fait, ce monsieur Cald. Are you free in August? Eh bien, justement, je me disais, Ok. étant donné que la marionnettiste qui est là sera avec vous en Allemagne, Ok. je me demandais s'il y avait un petit rôle pour une souris dans votre 4e saison. I'll see what I can do. Ah, parce que... But we got to do something about your finger. Ah, écoutez, là, notre vraie nature est toujours bien cachée, n'est-ce pas? C'est clair. Donc, qu'arrive-t-il à Bear, finalement? Pardon? À la fin, à la 4e. Que lui arrive-t-il? Qu'est-ce qui arrive de Bear? Qu'est-ce qui arrive? Dans Ouais, la qu'est-ce qui arrive première avec Bear? saison, il tombe Ouais. amoureux d'une extraterrestre, n'est-ce Bonne pas? question, bonne question. Et honnêtement, je ne sais pas exactement encore. Mais je suis en train de créer, to write the book with Joe. But basically what I wanted was, the third one was about space. First one, city, country, space, time. Okay, great. So I wanted it to be about time, and I wanted it to be not in a normal space. I wanted... Voilà pourquoi, Monsieur Cald, vous avez invité une percussionniste, n'est-ce pas? Yes, we'll have a percussionist. And that's all about time, isn't it? Keeping time. Yes, and playing with time. And playing with space and time. And basically the bear has got amnesia and doesn't remember who he is. He's got to rediscover who he is. So the whole show will be him sort of journeying through his dreams, through his memories, to finally find himself, and then go back to where the first season begins. Wow. Yeah. Mais ce n'est pas seulement drôle, c'est profond. Oui, exactement. What are you smoking? Mais je suis une souris, I monsieur. want what you're smoking. Mais écoutez, en fait, pour tout vous dire, Ok. c'est mon ami Zach Fraser, non, pas Zach, mais John, qui m'a donné du fromage bleu de sa crotte. Oh shit. Et il y avait quelques champignons, Yeah, n'est-ce pas? yeah. à Maybe l'intérieur. that cheese might have been a little off. Ça fonctionne très bien. Oui. What? You're eating eggs? What's the scene? What's going on here? Bon, alors. C'est théâtre dans l'œuf ici. Okay. Theater in the egg. Ah, the egg. Okay. Oui, il faut lire les programmes lorsqu'on est invité quelque part. Oui. monsieur. Mais, Josh, quand vous créez vos spectacles, vous les créez où? Peut-être que tu l'as dit dans cette conférence que tu viens de nous donner. Il l'a dit, oui, mais est-ce que tu crées un peu partout dans le monde? Où est-ce que Est-ce que tu crées à Montréal Où est-ce parfois? que je compose? Tu composes et crées ton spectacle. OK. Avec les limites Oui. du théâtre, pour les compagnies jeunes, les compagnies pas professionnelles, même si tous les membres de la compagnie sont professionnels,
but it's hard to get the time and the space to put together a show. In Europe, they get a month to work on a show, or 2. So for this, it's always been very fast. We get a week or 2, if we're lucky, and then maybe on the stage in Hamburg, we get an extra 5 days to really build the show with the set finally, with the props and with all the puppets built. But usually with this kind of show, it's like last minute. We're building everything. We're learning the lines. Usually the music is pretty well set at that point. I try to get that out of the way. I write for the string quartet. I write for the harp. I write like a full score, like a real professional. A real professional, you know. And where do I write? I try to get these sort of like residencies, if I can, to go. I've done a lot just at my parents' house with the piano there. This year, during the pandemic, I was supposed to go to St. Petersburg because I wanted to go where Tchaikovsky wrote his 4 seasons, or his 12 seasons. And I just thought, not that I want to copy Tchaikovsky or anything, I just thought it could be cool. I would be inspired by the air, and it would just be a nice trip. I go to St. Petersburg. choix, n'est-ce pas? Yeah, well, now going to St. Petersburg was not so évident. And it wasn't évident for these 2 years of pandemic. So I just took the time and spent the time writing the show in Chelsea, Quebec. Yeah. Yeah. And then we get little places here and there to rehearse. We got to use the La 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 Human Step studio above the Rialto once. We used this room. Anyway. N'est-ce pas? Chez Martha Wainwright, non? Vous avez travaillé chez Martha Wainwright? Pas encore. Toujours. Mais c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, Cool. c'est très Merci. beau. C'est un honneur. Puis, je nous souhaite que ces 4 saisons soient jouées ici à Montréal Voilà, très bientôt. merci. Merci Josh. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nice to meet you. Merci. À bientôt. Merci à vous. Bravo. Merci à vous à la maison. Et on se revoit au 18e Festival de Castelier, le 11e art. Oh. Non, pas pour moi. Non, c'est à vous. C'est à vous la souris. La souris. Oh! C'est vraiment en dessous que ça se passe. Merci, c'est magnifique. C'est à vous la souris. Oh, c'est trop. Bravo.